and 28 are female. Naam, karibu tuandamane hadi tamati. Taifa la Kenya hii leo limetia sahihi mkataba wa makubaliano na taifa jirani la Tanzania hapa jijini Nairobi, ikiwa ni njia mojawapo ya kudumisha maridhiano haswa kwa utendakazi. Mikataba hiyo ya mashauriano ya kisiasa na kidiplomasia ni pamoja na elimu ya juu, sayansi na ubunifu, na katika udhibitishaji wa mipaka na mipaka. Waziri wa usalama wa ndani ya nchi Daktari Fred Matiang'i ni kati ya maafisa wakuu serikalini walioongoza hafla hiyo, kati ya maafisa wengine kutoka nchi jirani ya Tanzania. The Joint Commission for Cooperation between the Republic of Kenya and the United Republic of Tanzania was held in Nairobi from the 19th to the 24th of August 2021. The Kenya delegation was led by Ambassador Rachel Omamo, Cabinet Secretary, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kenya, and the Tanzanian delegation was led by Her Excellency Honorable Ambassador Liberata Mulamula MP, from the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation of Tanzania. During the JCC, Kenya and Tanzania signed the following memorandums of understanding to strengthen and enhance cooperation between the two countries, namely a memorandum of understanding on political and diplomatic consultation. The object of this memorandum is to establish a bilateral consultation system to carry out regular consultations to evaluate bilateral relations between Kenya and Tanzania and to coordinate positions of mutual interest. We also signed a memorandum of understanding on higher education, scientific and technology cooperation. This MOU was adopted to establish cooperation between Kenya and Tanzania in the fields of higher education, science, technology and innovation, through the mutual development of activities that contribute to national development in both countries. Lastly, on border affirmation, the ministers took note of the commendable process made in the reaffirmation and demarcation exercise and urged both governments to commit sufficient resources to ensure that the exercise proceeds. And in this regard, the two countries signed a memorandum of understanding on reaffirmation and demarcation of the international borders. On trade, the JCC took note of the progress made by the Joint Trade Committee in addressing 30 out of the 64 challenges facing bilateral relations and urged the resolution of the 34 issues that are remaining before the end of December 2021. On health matters, the ministers took note of the meeting between the health ministers held in Nairobi recently that resolved to put in place a joint mechanism for dealing with COVID-19, including testing and vaccine rollout. I call on sectoral ministries on both sides to operationalize and implement the decisions reached during this session within the agreed timeframes in order to realize the desired benefits from our enhanced bilateral cooperation agreed upon through this JCC. I am pleased that we were able to move forward with the 3 MOUs that we have concluded today. I think they are important because education is the foundation of our country. Education is the engine of our two countries, and it is essential that we continue to cooperate in this field. Na kwenye taarifa ya tanzia, mtu mmoja amepoteza maisha yake huku watu wengine 38 wakiponia tundu la sindano baada ya kula nyama ya mbuzi inayoshukiwa kuwa mgonjwa katika eneo la Soliat kwa kaunti ya Kericho. Kulingana na afisa wa matibabu katika hospitali hiyo Sabina Sambo, amesema kwamba watu hao 38 na ambao wanaendelea kupata matibabu wamekuwa kilalamikia maumivu ya tumbo, joto jingi na kuharisha. Wakati huo naye Daktari John Tuma, afisa mkuu wa matibabu kaunti ya Kericho, ametoa onyo kali dhidi ya kula nyama ambayo haijaidhinishwa na maafisa wa afya.
My name is Dr. Gentum. I'm the Deputy MedSup, Kericho County and Referral Hospital. And I'd like to give a report on the incident which happened on Sunday of a case whereby there's food poisoning at Sigawet sub-county. And at the facility we received a total of 38 patients. 10 are male and 28 are female. Most of the patients came presenting with diarrhea and vomiting, and they were mostly dehydrated. So we started treating them with IV fluids and antibiotics. Unfortunately, yesterday we had one male patient who was very sick. We thought he had an underlying problem, which after a few hours yesterday morning, he succumbed. But the rest of the patients, we discharged them, they were stable. At the moment, we have one male admitted in Ward 4 and one female admitted in Ward 5. And we have one boy in casualty. The rest of the patients were very stable and they were fit to be discharged home. Na kwingineko ni kwamba kamishna wa kaunti ya Machakos John Ondego ametoa onyo kali kwa wahudumu matatu katika kaunti ya Machakos na ambao wamekuwa na mazoea ya kuhangaisha wahudumu wengine wa mashirika mengine ya uchukuzi. Kulingana na kamishna huyo, amesema kwamba kila mtu ana haki ya kuendesha biashara mahali popote mradi aweze kutimiza masharti yote ya serikali. Juma lililopita wahudumu matatu wa mashirika ya KAM, Makata, Mita na Naekana walivurugana na kutatiza shughuli za uchukuzi kwa muda wa wiki moja. I would want to appeal to the Matatu SACCOs that the work of the government is to regulate the industry, and that is done through NTSA. It is the NTSA which is licensing the Matatus which are supposed to be operating in a particular route. What is left to the county government is only to designate the points of picking and dropping. If a Matatu SACCO has been licensed to operate, then you as the operator cannot come up to say that, no, we refuse that this new SACCO should not come to where we are, because you are not the regulator. And for the NTSA to license any SACCOs to operate in a certain route, there are certain procedures. We have settled the matter. We called the Matatu SACCOs leadership with the county government, especially the committee member for transport, and NTSA with our security committee, and we resolved a number of issues. One of them is that all the Matatus SACCOs must operate from a bus park. That would be the picking point and drop point. So what followed was that the following day after our meeting, the committee member for transport in county government, together with our security team in the sub-county of Matungulu in Tala, went and showed all the Matatu SACCOs places where they are supposed to pick and drop from. Have all been asked to work together, and should there be any grievances, then they follow the right channels. When you disrupt the services of transport, you are inconveniencing other road users, you become lawless. We cannot entertain that as the law enforcers. Once you are throwing stones, you are barricading the road, we don't know your other intentions. Maybe people will take advantage and start even robbing the motorists, start stoning even other road users. So then that becomes a security matter, and we have to take it up. So I'm warning those who are hell-bent in doing that, that next time we are going to take very stern measures and in accordance with the law.
Na kutoka huko Machakos sasa tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo kama njia mojawapo ya kutoa huduma kwa jamii, zaidi ya familia 34,000 kutoka kaunti ya Bungoma zimenufaika na mpango wa huduma za bima ya kitaifa matibabu. Na kama vile mwanahabari mwenza Caroline Muriuki anavyotuarifu, meneja wa NHIF tawi la magharibi mwa Kenya Valerie Morogo amesema wakazi wengi hadi sasa wameweza kujisajili katika mpango huo wa NHIF. Zaidi ya familia 34,000 katika kaunti ya Bungoma watasaidika na huduma za bima ya kitaifa ya afya ya matibabu. It is now the opportunity, since you are present, you organize, and you are so organized that whoever is here should not just go back without being registered. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa kuwasajili kwa bima ya afya ya kitaifa katika zahanati ya Nderagwa, meneja wa bima hiyo katika eneo la Magharibi Valerie Morogo amesema idadi kubwa ya wakazi tayari imejisajili. Tunamshukuru Bwana Gavana kwa sababu ya kuhakikisha households ama familia 34,000. Ngapi? 34,000 wamesajiliwa kwa program ya UHC. Na wanaweza wanalipiwa na serikali ya Kenya kupitia County Government of Bungoma. Kwa hivyo Bwana Gavana, tumekuja siku ya leo kuweza kuwasajili members hawa biometrically. Biometrically ni kuwaweka kwa vidole zenyu ziingie kwa system ili mnapoenda pale hospitalini hauhitaji kutembea na kadi ya NHIF. Unafaa tu kutembea na ID number ama ID yako. Na ukifika pale ukipeana tu vidole unahudumiwa. Gavana Wycliffe Wangamati akisema kuwa hatua hiyo itarahisisha gharama kwa wananchi wakati ambapo wanatafuta matibabu katika hospitali. This program that we are launching today is a partnership between the national government, the county government and the NHIF. This program that we are starting today, we are registering about 34,000 households in Bungoma. And we agreed that our target as the county government is that in another 5 years or 10 years, we should have registered about 170,000 households on NHIF. Waziri wa Afya Anthony Walela na afisa mkuu katika Wizara ya Afya Patrick Wandili wamewaomba wakazi kujitokeza ili kujiandikisha na bima ya afya, wakisema kuwa mtindo huu wa kidijitali umerahisisha sana huduma za afya. Ambayo tunaifanya siku ya leo ni uhusiano kati ya County Government ya Bungoma, NHIF na National Government. Tunataka kushukuru Governor sana kama Ministry ya Afya, kwa sababu Governor amesema anakuja kulaunch NHIF registration. Anataka kuhusika sana kuhakikisha kwamba watu wake wa Bungoma wamesajiliwa, kwa sababu wale wanapewa hizi card ni watu wa Bungoma. We want to thank you, NHIF, for introducing this system. It has also made payments cheaper, faster. The claiming side tunaweza claim faster, and we want to appreciate NHIF for the good work they are doing. Nikiripotia taarifa za Mwangaza MWALE saa moja, Karo Muriuki. Na kwa taarifa hiyo, kama vile ambavyo tulikuwa tumeandaliwa na kisha kupakuliwa na mwanahabari mwenza Karo Muriuki, tunachukua mapumziko mafupi na kisha baadaye tunarejea na awamu ya pili na ya mwisho ya MWALE saa moja. Kwa hivyo usiende mbali. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love.
Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Kwa majina naitwa Jerry Karorida. Mimi ndio nimekuibia hii wimbo. Ukitaka huu wimbo uwe sikiza tune yako, andika jina Skiza na capital letter, uspace, uandike 7186097, 7186097, utume kwa 811 na Mungu atakubariki. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu hapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki Main Stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962 au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, karibu tena katika awamu ya pili na ya mwisho ya MWALE SAA MOJA. Kizaazaa kimeshuhudiwa hii leo katika makao makuu ya serikali ya kaunti ya Nyandarua baada ya mwanamke wa umri wa miaka 60 kujifunga minyororo na kukashifu serikali ya kaunti kwa kukataa kumlipa pesa zake. Hana Nyambura Ndugire amesema kwa sasa huenda mali yake ikapigwa mnada kwa kushindwa kulipa madeni, ili hali serikali ya kaunti ya Nyandarua imedinda kumlipa pesa zake. Mwanahabari wetu Daisy Paul amezamia taarifa hii kwa kina.
Hana Nyambura, mwanamke mwenye umri wa miaka 60, ameeleza alivyokopa deni katika taasisi mbalimbali za kifedha ili kuendeleza mradi wa kuweka lami kwenye barabara ya miguu jijini Olkalau kutoka kwenye mji huo kuelekea kwenye ofisi kuu za kaunti ya Nyandarua na vilevile kutengeneza mifereji ya maji. Nataka mnisaidie tu. Serikali, Uhuru nisaidie tu. Ilikuwa kazi gani? Ilikuwa kazi ya kabro na kujaga barabara. Kilomita mingi na kazi mingi. Niko na shida. Mwanakandarasi anayeendeleza mradi huo amehoji Benki Kuu ya Dunia inayofadhili mradi huo pamoja na baraza la magavana na wizara ya ugatuzi kumsaidia Hana katika mradi huo unaoonekana kuzimia. Kulingana na Hana, amejaribu kufuatilia malipo yake tangu kukamilika kwa mradi huo bila mafanikio, akiongeza kuwa anaidai serikali ya kaunti ya Nyandarua milioni 78, kwani milioni 61 tu ndizo zilizolipwa kutoka kwa mradi huo wa milioni 139. Kaunti imekataa na pesa yangu. Milioni 139, wakanilipa 61, ikabaki 78. Sasa nitafanya nini? Nataka mnisaidie tu. Serikali, Uhuru nisaidie tu. Alipowasiliana na wanahabari kwa maoni yake, Rafael Njui ambaye ni mtendaji wa viwanda, biashara, ushirika na maendeleo wa kaunti alisema kuwa hana ufahamu kuhusiana na bili yoyote ya Hana, kwani hakupata barua yoyote kutoka kwake. Kutokana na bajeti iliyopitishwa ya kaunti ya Nyandarua, kaunti hiyo ina deni ya milioni 130. Nikiripotia taarifa za MWALE Saa Moja, jina langu ni Daisy Paul. Na kwingineko ni kwamba Wakenya wameshauriwa kujitokeza kwa wingi ili kupokea chanjo dhidi ya maambukizi ya corona. Amejiri huku pia ikiarifiwa kwamba kaunti ya Garissa maambukizi ya ugonjwa huo yameendelea kuongezeka. Afisa mkuu wa afya Robe Nuno amesema kwamba pana haja ya wakazi kutilia maanani kanuni ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya pamoja na serikali, kwani hii ndio njia mojawapo ya kuwawezesha kukabili janga hili. Shukuru kwa maana umefanya jambo la busara sana, ili hata bodaboda, kwa sababu ndio wanahusika kwa watu kubeba wateja hapa Thika na wanaweza contract hii virus kwa haraka sana. So mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa governor ambaye anaelewa kazi ya bodaboda kama vile kazi yake. Uko nayo? Ni nani yeye? Tukitumia mawaidha yako kuletea watu wetu wa Thika sub county an outreach ya hii vaccination. Na mpenzi mtazamaji, utatuia radhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo kuhusiana na masuala ya corona. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba viongozi wa makanisa nchini chini ya mwavuli wa NCCK wamepinga vikali mpango wa kuomba mahakama ya rufaa itoe uamuzi kuhusiana na mchakato wa mageuzi ya katiba. Na kama vile mwanahabari wetu Adha Kiadhi anavyotuarifu ni kwamba askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit anasisitiza kwamba hitaji la kuheshimu mashirika yote huru sasa na hata katika siku zijazo. Wakiongozwa na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit, viongozi hao wa kanisa wamesisitiza haja ya kuheshimiwa kwa taasisi huru kama vile mahakama kwa ustawi wa taifa. We cannot afford, even in the church leadership, we cannot afford to display publicly divisions that there could be. An independence here does not only mean people will be antagonizing each other. It means that every person takes a role to play their role independently for the common good of the country. So when we have a strong judiciary that can be able to give justice
Wakizungumza katika kongamano la kitaifa la baraza la makanisa nchini NCCK mjini Limuru katika kaunti ya Kiambu, viongozi hao wamewataka Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kuondoa tofauti zao za kisiasa kama njia ya kuongoza taifa kuhubiri amani, wakisema tofauti kati ya viongozi hao wawili zina hasara kubwa kwa taifa. I think as leaders of the nation, both His Excellency the President and his deputy has always to exercise the authority in their offices to unite Kenyans, to bring all of us together. And the way to do it is to find a way in which they can be able to be closer, not far apart, not only them, but to bring the country closer. Matamshi ya Ole Sapit yameungwa mkono na katibu mkuu wa baraza la makanisa nchini NCCK mchungaji Chris Kinyanjui, aliyewaonya wanasiasa dhidi ya uchochezi wa maneno kwa Wakenya na haswa vijana wanapoendesha shughuli zao za kisiasa. It is to make sure that we don't allow impunity where politicians spread hatred and they injure the reputation of different people and different communities, and they bring ethnic hatred. We believe that the government and the infrastructure that is there, the criminal justice system and the judiciary must bring all these people to book, because we know impunity. Because if people know hata akitusi mtu, they say utadu nini. Viongozi hao wa kanisa hata hivyo wamezitaka taasisi husika kuwachukulia hatua watakaopatikana wakieneza matamshi ya chuki na uchochezi taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao. I think for Kenyans we need to respect when an independent institution of or arm of government make a decision, and we call upon all of us to respect that, because the moment we don't, then we shall have a weaker nation. They must know that there is consequences for every action that breaks the law. Nikiripotia runinga ya Mwangaza, jina langu ni Arthur Kiathi. Na kwa taarifa hiyo, kama vile ambavyo tulikuwa tumeandaliwa na mwanahabari mwenza Atakiathi, hatuna lingine ila kuweza kulikunja jamvi la MWALE Saa Moja. Imekuwa ni furaha mpwito au ukipenda sufufu kuweza kuandamana nawe. Mtafsiri kwa lugha ya ishara naitwa Naomi Mathu, kutoka kwangu Francis WAIRURA. Hatuna lingine ila tu tunawatakieni usiku mema, usiku mtulivu na usingizi wa pono.